provision 324, 326, 307 or 325, any a cognizable offense which is punishable by using deadly weapons, and in all cognizable offenses there will be an injured person kadandi. సో ఇంజూర్డ్ ఈ గాయం అంటే ఎట్లా, ఒక మనిషి ఫస్ట్ ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారండి పోలీస్ స్టేషన్. ఆ ఇంజూర్డ్ అయిండేట్లా మనిషి స్ట్రైట్ అవే యూ విల్ గో టు ది పోలీస్ స్టేషన్. After he went to the police station, the first and foremost important for a station house officer, చూడండి, who is a station house officer? At a relevant point of time, ఎవడు ఆ స్టేషన్లో వర్క్ చేస్తుంటాడో వానికి, ఆ పోలీసు ఆఫీసర్కి మనము స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అంటాం. ఎలా అంటే, మీరు ఆంధ్ర పోలీస్ మాన్యువల్ చదువుకోవాలండి. ఆంధ్ర పోలీస్ మాన్యువల్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్. అక్కడ ఆ హాస్పిటల్స్ ఉన్నదండి. హాస్పిటల్ ఉండేతోడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ మాన్యువల్ 1961లో ఆంధ్ర రాజ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ మాన్యువల్ అని ఒక చిన్న బుక్ ఉందండి. ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ ఓన్లీ టు ద డాక్టర్స్ మెడికల్ మాన్యువల్. ప్రొసీజర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? ఎలా అంటే, మనకి ఐపీసీ అఫెన్స్లో ఏమేమి అవుతుందండి, దానికి ప్రొసీజర్ మనకి సిఆర్పిసి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే ఇప్పుడు ఒక గాయమైండే వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తాడు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినోడు వానికి గాయం ఎక్కడైండేది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక స్టేషన్లో ఉండేది స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్కి ఫస్ట్ ది ఇంపార్టెంట్, ఒక మనిషిని బతికిచ్చేది మంచిది. అది వాడు ఎవడే కానీ మనిషిని మొదలు బతికించాలా అనేది ఇంపార్టెంట్. వేరే ఏదైనా కంప్లైంట్ కంటే ఇంపార్టెంట్ ఆ వ్యక్తికి ఎక్కడ గాయమైంది, ఆయన ఆరోగ్యం ఎట్లుంది, ఆయన పరిస్థితి ఎట్లుంది, దానిపైన అవలంబించి వాడిని తక్షణము హాస్పిటల్కి పంపేవారు. చూడండి, హాస్పిటల్కి మీరు పంపేవాళ్ళంటే ఎప్పుడూ కూడా ఆ పోలీస్ ఆఫీసరు హాస్పిటల్కి పంపిస్తాడు. ఆ హాస్పిటల్కి పోయే మొదట వాడు అడుగుతాడు, ఎవరు గాయమండే ఆ వ్యక్తికి అడుగుతాడండి, ఆ మనిషికి, ఈ గాయాలు ఎట్లా, ఈ గాయం నీకు ఎట్లా అనేది అడుగుతాడు. అప్పుడు వాడు చెప్తాడు, గాయమైండేవాడు, ఇది నాకు ఈ గాయము వేరే వాళ్ళు కొట్టిన కోసము, అంటే ఏ వెపన్లా కొట్టి ఎక్కడ గాయమైంది అని వాడు గాయమండేట్ల పర్సన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ ఆఫీసర్కి చెప్తాడు. ఆ చెప్తానే వాడు పోలీసు వాడు ఏం చేయాలండి, ఆ గాయం అయిండేట్ల వ్యక్తిని he has to send to the nearest to the police station, nearest to the hospital. ఎలా అంటే, now as per the Supreme Court as well as the amended medical rules and regulations, any clinic, చూడండి ఎలా అంటే, we have also enrolled from Andhra Pradesh Bar Council. I also enrolled in the Karnataka Bar Council. So you and me both can practice anywhere in India. So like this, any MBBS doctor, after he passing his MBBS, he can enroll his name in a respective states of medical council. Now Indian Medical Council. Now earlier there was a medical council. Now Indian Medical Council. Now each state has got a branch of Indian Medical Council. Earlier Andhra Pradesh Medical Council unde, Karnataka Medical Council undindandi. But now it has been nationalized. All over India, Indian Medical Council, a branch will be start in each state. So in each state, like as an advocate,
We have got a Bar Council of India. Now each state has got its own branches. So whoever going to enroll in a particular branch, he can practice in a respective states by opening a clinic. Doctor clinic open cheskoni, he has to exhibit his license number in the clinic. So any medical legal case, student, medical legal case. What is definition of medical legal case? Here, how to define medical legal case? Very important. Suppose you fall down, or due to your self accident you sustain an injury. That does not come under medical legal case. Medical legal case kavalante, yes, somebody assaulted by another person who sustained injury due to assault by someone. So in such cases, it is called medical legal case. So the police officer who sent the injured to the hospital with a memo, చూడండి, దాని requisition అంటాము, లేదు memo అంటాము. Suppose you are sending an injured to the hospital, referring to the clinic, చూడండి, clinic కానీ government hospital కానీ are one and the same. Now a private clinic man is entitled to treat any medical legal case. Alante subject to, he has to maintain the records as per the Andhra Medical Council or Medical Council of India. They formulate the rules. They have to maintain the records in the respective clinics or in the hospital. చూడండి, మీరు అదే హాస్పిటల్కి పోండి or any clinic పోండి. As soon as you entered injured to the hospital, they will ask you how sustained injuries, who caused these injuries. చూడండి, who caused these injuries, important. So he ascertained the history. చూడండి, a doctor asking the injured, how you sustained an injury? The injured disclosed that I sustained injury due to assault by some X. So the history also contains the police memo. చూడండి, police memo will contain the history. That memo in duplicate. చూడండి, memos are in duplicate. The original copy received by the doctor and signed on the second copy. The second copy will went back to police station. Now, what is the duty of a doctor? What is the duty of a doctor in a medical legal case? First and foremost, the important one is accidental register, another is medical legal case register, MLC case register. These will be two registers they are going to maintain. Now, suppose as the injured was being brought by from police station, because injured was semi-conscious or unconscious. Suppose the injured brought to the hospital, the brought by, చూడండి, మనకి మీరు wound certificate చూస్తారు కదండి, ఆ wound certificate లో ఫస్ట్ ఏముంటుందండి, నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్, నెక్స్ట్ ఏముంటుందండి, సన్, నెక్స్ట్ ఏజ్, ఆమె ఇంకా వాని అడ్రస్, ఇంత ఉంటుంది కదండి. See, these are the contents of the medical wound certificate, and in that very same wound certificate there will be a column brought by. brought by ఆమె ఇంకా దాని దిగువ ఏముంటుందండి, assault or assault, history of injured. So history, you are aware, all the wound certificates, it is not a primary document, it is secondary document. Kadandi, secondary document. Why I will say it is a secondary document? Because in all the hospitals there will be a MLC register. They will make an entries in the register, and
the investigating officer who took the extract of the MLC register, kadandi. So that register, that document is amounts to secondary evidence under section 62 of the Evidence Act. It is not a primary evidence. It is a secondary document. It is an extract of MLC register. So, based on this register, what is the duty of a doctor? Because the injured was straight away brought by police. So, police will todkoni vachite, you need not, a doctor need not intimate to the police. But when he can intimate to the police, suppose injured directly come to the hospital or a clinic. After he ascertain the history from the injured, disclose it is a medical case, then the duty of a doctor, immediately he has to send memo in duplicate to the jurisdictional police station, because it is a primary duty of a doctor. Suppose injured, he was conscious or semi-conscious or unconscious. Somebody brought and left him in the police station, in the hospital or in the clinic. What is the duty of a doctor? Immediately he has to send. Now, if that doctor or a clinic or a hospital, in all government hospital, you have seen outpost police station in the all government hospitals. But as a private clinic, within the jurisdiction of their practicing, they have to send a memo in duplicate, intimate to that doctor, that police station, so and so is treated, is in our hospital or in our clinic. Kindly come and approach him, ascertain the history. So the duty of a officer, station house officer, of receiving the memo in duplicate, originally he has to keep it. Second copy should be returned to the doctor. The doctor of receipt of that endorsement, he has to paste in the MLC register. This is the procedure. So suppose the injured who got first aid has been given. After giving a first aid, if that injured required treatment for inpatient, either in a private nursing home or in a government hospital. Now you have seen the all hospitals, either private or government hospital, male ward and female ward. Why I am telling this? Because if the injured was been brought to the hospital, he was semi-conscious, he was not able to speak. He is not able to speak. So what is the duty of a doctor? Immediately he has to shift to the warden. You know, in the all wards, whenever any injured admit to the hospital, you might have seen a cardboard was being hanging by the side of the patient. You might have seen this third cardboard is called as case sheet. Case sheet. Now, what is the importance of a case sheet? A female nurse or a male nurse, generally female nurse, in all wards will look after the patients. You see the predicament of the female. She is all the times taking so much of care for an injured or for a patient. All 24 hours they will carry as duty. Now suppose, what is the duty of the female nurse? She was looking after the injured all 24 hours. There is a case sheet. See, a sheet was been hanging by the side of the patient. That is called case sheet. Do you know? The case sheet containing two parts. Two parts. One is doctor notes. Second is
nurses notes. See the importance of this document. In all wards, case sheet is very important. Why I am telling this importance? See, because you are aware, an injured admitted to the hospital, and after receipt of the information by the police from the doctor, they will come to the ward to record the statement of an injured, either 324 or 326 or 307 or 302. Elante, you might have seen birth case. You might have seen injured, గాయమైండే మనిషి వాడు అన్కాన్షియస్ గా ఉంటాడు, వాడు మాట్లాడలే, ఉండి మాట్లాడలే. ఆమె కానీ సీమ నూనె పోసుకుంటుందండి. సీమ నూనె పోసుకొని ఆయమ్మ అంటా ఉంటుంది, కాన్షియస్ ఉండలేదండి. షీ వాజ్ సఫరింగ్ విత్ ద పెయిన్. ఆ పెయిన్స్ స్ట్రగలింగ్, ఓన్లీ మర్మరింగ్. సో ఆ స్టేజ్ లో a police officer came to the hospital and he want to record the statement of an injured. What is the procedure? Student, what is the procedure? Ikkada case sheet is very important. Kadandi? Case sheet is very important. Now, injured undergoing a treatment in the hospital. Student, the doctor who after examination of the injured, he will prescribe the medicine, what to be administered, what not to be administered. See, as per the direction of the doctor, he will make a note in the doctor notes. Kadandi, ఆ డాక్టర్ నోట్స్ లో వాడు రాస్తాడు, ఈయనకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా, యావ టయానికి ఏవే మెడిసిన్ ఇవ్వాలా అనేది ఆ డాక్టర్ రాస్తాడండి. ఆ డాక్టర్ రాసినాక it is the duty of the nurse to administer the medicines prescribed by the doctor in his notes. Suppose if a nurse did not administer the medicine as per the direction of the doctor, suppose the patient died afterwards for negligence on the part of the nurse. Ikkada who is responsible? Nurse is responsible. Today you are aware, even doctors are prosecuting for non-performance of medicines, because if they were negligent, see, negligence on the part of doctors, they are solely responsible. Now today, Supreme Court laid down a law. See, unless complaint to be filed before the council, Andhra Pradesh or Karnataka Indian Medical Council, in the councils, after their inquiry, if the doctor found guilty or negligent on his job, then he can be prosecuted for the said offences by the police. Without that, directly you cannot file a complaint to the police. Police cannot directly take cognizance of the offense against the doctor. This is the very best procedure. Now, you are aware how this injured, how you can record, because section 32 of the Indian Evidence Act, dying declaration, is very important. Dying declaration, because the courts, honorable courts, have rendered several judgments. Today, the latest decision by the Lordships of Supreme Court, even an injured sustained 100% burns, you can accept his statement, because a scribe who records the statement of an injured, why should he say a lie? That is the view have been expressed by the Lordships of Supreme Court. So therefore, a police constable or a sub-inspector who wanted to record the injured statement in the hospital, and what is the procedure to be followed? 325 undandi, 326 alante 326 lo life undandi, 307 IPC lo life undandi, 325 less than
5 years, up to 5 years. చూడండి. అండ్ 302లో డెత్ సెంటెన్స్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఉండే చూడు, హౌ టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఎక్కడంటే మీరు దాన్ని చాలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి. ది ఇంజూర్డ్, అందుకే యు వాంట్ టు డిఫెండ్ an accused based on dying declaration, or he did not die but he made a statement before the doctor. Now we have to overcome all these aspects. So therefore the history before the doctor important. Yakandre injured who conscious or semi conscious. How to define conscious and semi conscious? ఎట్లయితుందండి? అన్కాన్షియస్, సెమీ కాన్షియస్, పల్స్ ఫీబుల్. చూడండి, పల్స్ ఫీబుల్ ఆర్ అన్కాన్షియస్ ఆర్ సెమీ కాన్షియస్. నౌ how you can define, because you are aware a conscious person is BP, blood pressure, cardiovascular system and his lungs. All these things have to be functioned in a normal way. So in such cases, whether this police officer have got any experience nor aware of it about the medical aspects, this is very important. You must be very careful, because you are aware a person who got injured, stab injury on the chest, or a person who got a stab injury on the stomach or abdomen or on the neck, or a person got assaulted on the head. See, you have to see the vital part. Our human body, you can make a division, vital part and non-vital part. ఏది ఎక్కడెక్కడ వైటల్ పార్ట్ వస్తుందండి, ఎక్కడెక్కడ నాన్ వైటల్ పార్ట్ వస్తుందండి, దీని ప్రతి ఒక్క లాయర్కు కూడా ఆవశ్యకత. వితౌట్ నోయింగ్ దిస్, ఇఫ్ యూ గోస్ ఆన్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్, అన్లెస్ యూ మస్ట్ అవేర్ యాజ్ ఎ బీయింగ్ అన్ అడ్వకేట్. ఎలా అంటే, మనము అడ్వకేట్ ఎన్రోల్ చేసామండి, మనకి ఎంబీబీఎస్ మనం చదివినలా, మెడికల్లో మెడికల్ పార్ట్స్ తెలీదు, బాడీలో ఏ అంగాలు ఉంటాయని ఇది మనకు తెలీదు, ఏ పార్ట్ ఏమేమి పనిచేస్తాయి బాడీలో అనేది మనకు తెలీదు కదండి. ఎలా అంటే నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏమండి, సౌత్ ఇండియాలో నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మగోనికి మేల్ పర్సన్ మ్యాక్సిమం 7 లీటర్స్ బ్లడ్ ఉంటుంది. 7 లీటర్స్ బ్లడ్. అయితే ఉమెన్కి they got 10 liters blood. చూడండి, they got 10 liters of blood in their body. అందుకే అండి వాళ్ళు ఫిజికలీ మెన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, మెంటలీ ఉమెన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. ఎవరన్నా మీరు మగవాడు సిమ్ నూనె పోసుకొని సచిన్ డేస్ పోయినారండి, సిమ్ నూనె పోసుకొని, లేదు బాయిలెగ్దమ్కి ఎవరైనా సస్పెండ్ చేసి ఉంటారా? Rarest of rare cases. But in every day, we have seen dowry cases. Even all our 3 children have been thrown to the well or hanged herself and committed suicide by herself. See, this is every day, it is on, we have seen. So therefore, you must be very, very careful. This to overcome a statement recorded by the police officer of who is an injured in the undergoing treatment in the hospital. So what is the importance of such a statement? 326 ఉండొచ్చండి, 307 ఉండొచ్చండి, 324 ఉండొచ్చండి, 325 ఉండొచ్చు. All a cognizable offenses wherein
the injured statement recorded before the doctor. How to overcome, doctor? It's very important. Alante, you have to see the documentary evidence. One is, మీరు ప్రతిగా హాస్పిటల్కి పోతే ఏం చేస్తారండి? ఫస్ట్ మనం ఎంట్రీ అయితేనే ఏమయ్యా వచ్చావు, ఏం కావాలని అడుగుతాను కదండి. అప్పుడు నాకు కాయిలా ఉంది స్వామి, నేను హాస్పిటల్లో చూపించుకోవాలా అంటారు. అక్కడ బీపీఎల్ అయితే ఫ్రీ, లేదు అంటే 5 రూపాయలు ఇచ్చి మనం చీటీ తీసుకోవాలా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపీ స్లీప్, అవుట్ పేషెంట్ స్లీప్ కదండి. అక్కడ ఒక నర్స్ ఉంటుంది, ఆమె మన పేరు రాసుకుంటుందండి. మన పేరు రాసుకొని, ఇంజూర్డ్ పేరు రాసుకొని, ఏమయ్యా నీకు కాయలా అని అడుగుతుంది ఆయన. నాకు ఎవడో కొట్టినాడమ్మా, నేను డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలని అడుగుతుంది అమ్మ. అప్పుడు ఆయన ఆ అవుట్ పేషెంట్ రిజిస్టర్ చూడండి, అక్కడ రాస్తారు మన పేరు, టైము, వేళే అండ్ హిస్టరీ. That outpatient register contains the history of the assailants of the injured. చూడండి ఎంత బాగుంది, మనం ఎంత తెలుసుకోవాలనేది ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు ఆయన స్లిప్ ఇస్తాడు. దట్ స్లిప్ కంటైన్స్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంజూర్డ్ అండ్ ఈజ్ అసైలెన్స్. వానికి గాయం ఎట్లయింది, వానికి ఎవరు గాయం చేసిరి, ఎవరు కొట్టిరి అనే దాంట్లో హిస్టరీ ఉంటుంది. ఆ స్లిప్ని, ఓపీ స్లిప్ని ఎత్తుకొని పోయి ఎమర్జెన్సీ చూడండి, లేదు క్యాజువాలిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అక్కడ హాస్పిటల్, సిఎంఓ క్యాజువాలిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్. సో అక్కడ అవుట్ పేషెంట్ స్లిప్ ఎత్తుకుపోయి ఇస్తే ఆ అవుట్ పేషెంట్ స్లిప్లో నంబర్ ఉంటుందండి. ఆ నంబర్ని అక్కడ ఎమ్మెల్సీ రిజిస్టర్లో నంబర్ రాయాల. ఆ నంబర్ రాసి ఈ ఇంజూర్డ్ పేరు రాయాల. ఆ ఇంజూర్డ్ వాడే స్వతము వచ్చినా, వాడే సెల్ఫ్ వచ్చినాడా, లేదు వాడిని ఎవరన్నా పట్టుకొని వచ్చిన వాని చుట్టూ, అక్కడ హిస్టరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హిస్టరీ బిఫోర్ ది డాక్టర్ ఫస్ట్ టైం. ఎలా అంటే ఏఆర్ 1982 సుప్రీం కోర్ట్, పేజ్ 839, హెడ్ నోట్ సి, అక్కడ చెప్తారు సుప్రీం కోర్టులో, ద ఇంజూర్డ్ who gave an history earliest before the doctor shall be prevail. అంటే అక్కడ మొదలు డాక్టర్ ముందర వానికి ఎవడు కొట్టి ఎవరు పేరు చెప్పినాడో అది ఇంపార్టెంట్. అదే హిస్టరీ, అదే నిజమైన విచారము. మళ్ళా వచ్చే విచారం అంట వాడు పొలిటికల్గా వానికి ఎనిమీస్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి మళ్ళా కంప్లైంట్ ఇచ్చేటప్పుడు వేరే పేర్లు చెప్తాడు. అందుకే సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది 82 సుప్రీం కోర్టులో, అర్లియస్ట్ హిస్టరీ బిఫోర్ ఎ డాక్టర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ షుడ్ బి ప్రివైల్. అదే ఇంపార్టెంట్ కావాలా, మళ్ళా వచ్చేదంతా ఈ కానోల్తో అంతా ఆ కేసులో చేర్పించాడు అనేది అర్థం. సో అందుకే అక్కడ ఈడు పోలీసు వాడు పోతాడు హాస్పిటల్ పోతే ఈడు గాయమండేట్ల మనిషి ఇన్ పేషెంట్లో ఉండే అనుకోండి. ఆ ఇన్ పేషెంట్లో ఉండేతోడు లేదా అవుట్ పేషెంట్గా ఆడే ఎమ్మెల్సీ ఆ క్యాజువాలిటీ మెడికల్ డాక్టర్ దగ్గరే కూర్చో ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ ఏటు పడింది, వాడు నడిచేక వెళ్ళా ఆ టేబుల్ పైన కూర్చో ఉంటాడు. మనకి ఇన్ పేషెంట్ డాక్టర్ అక్కర్లేదు, పొద్దు కూర్చొని వెళ్ళిపోవా అంటాడు. అయితే మెమో పంపించింటాడు పోలీస్ స్టేషన్కి. ఆ మెమో దీనిపైన ఈడు పోలీసు వాడు వస్తాడు, వాడిని పరీక్ష చేయాలని, వాడిని స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలని. అప్పుడు he was sitting inside the compound of the hospital in the presence of the doctor. He has to record the statement of injury. So this is very important. Now how to record the statement? What is the importance to be looked into by the advocates? Student, a statement of injury first is whether patient is conscious. Student, వాడు కాన్షియస్ ఉన్నాడు అనేది వానికి ఎట్లా తెలుస్తుందండి పోలీసునికి?
he has to issue a notice to the doctor whether the injured in a position to give a statement. చూడండి, ఇవన్నీ ప్రొసీజర్లు. Lapses on the procedure. The benefit should go in favor of the accused. How to utilize that? This is very important. So అప్పుడు ఆ ఇంజూర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలంటే ఎవరైనా మీరు డాక్టర్ ముందర డాక్టర్ షుడ్ సర్టిఫైడ్ ఇంజూర్డ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ కాన్షియస్. చూడండి, ఈజ్ ఇన్ కాన్షియస్. కాన్షియస్ ఎట్లా? his BP is recordable and CVS cardiovascular system is functioning, he can able to give statement and what doctor certified cheyalandi. After doctor certified the injured, then the police officer shall record his statement. Etla chudandi, record statement. Scriber idem chestadu, potadu పోలీసుడు. వాడేం చేస్తాడో వాడే నేరంగా రాసుకోడు. వాని శిష్యుని కంగోని చెప్తాడు, నువ్వు రాయిరావు నేను చెప్తాను ఉంటాడు. చూడండి, ఎవడు రాస్తాడో వాడు స్క్రైబర్. రాసేవానికి ఆ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటారు కదండి. హూ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇంజూర్డ్, హూ ఈస్ ఎ స్క్రైబర్. వాడేం చేయాల? బై మీ అనే ఎండార్స్మెంట్ చేయాలి. నా మొదట నా ముందర అనేది బై బిఫోర్ మీ. డాక్టర్ ఏం చేయాల? రికార్డెడ్ బిఫోర్ మీ. అదైనాక వాడు రాసేవాడు స్క్రైబ్డ్ బై మీ. ఇది స్టేట్మెంట్. వాట్ టైం టు వాట్ టైం, టైమింగ్ రాయాలండి, డేట్ రాయండి. ఆ రెండు రాసినాక ఆ స్టేట్మెంట్ ఎవరినాక రాసి ఎంత పొద్దుకు రాసి అయినాక ఈ ఇంజూర్డ్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలా. ఎవడు రాసిరో వాడు సిగ్నేచర్ చేయాల, ఎవరు ముందర రాపించరో వాడు బిఫోర్ మీని చేయాలి. ఇంత జనం ముగ్గురు అండ్ నలుగురు టోటల్ ఇంజూర్డ్, డాక్టర్ అండ్ స్క్రైబర్ అండ్ బిఫోర్ హూమ్ అది స్టేట్మెంట్ రికార్డెడ్. నలుగురు స్టేట్మెంట్ రాయాలండి. See, after taking the statement of an injured in the hospital, he has to come to police station. He has to register a case. Kadandi, he should register a case so and so. At time of date of registering the case, date and time and crime number should be registered. And what are the offenses? Offenses you have to enumerate in the FIR. That is called 154 CRPC. చూడండి, 2D 154. You have to make a difference. మన అందరికీ కామన్ గా కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటాం. దట్ ఇస్ ఎఫ్ఐఆర్ is not a first information report. The 2D complaint, based on 2D, this is the information, first information. See, after receipt of the first information under 2D, after going through the contents of the complaint, the station house officer who registered a case in crime number so and so, thereafter he will transfer contents under 154 CRPC report. చూడండి, మీరు 154 చూడండి, it is a report. In the report in column number 7, the contents of the complaint will be transparent or transferred to that column number 7. The complaint under 154 CRPC, both shall forthwith submit to the jurisdictional magistrate. Kadandi, so academically important aspect is medical wound certificate is very important. What time he admits, who brought him to the hospital, what is the history has been given. So MLC register లో అక్కడ కాలమ్స్ ఉన్నాయండి, 7 కాలములు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పేరు, ఇంజూర్డ్ పేరు, అడ్రస్, మన వయసు, ఆమె ఇంకా కాన్షియస్ ఆర్ అన్కాన్షియస్, బ్రాట్ బై వాని సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి, ఎవడు పిలుచుకొచ్చింటాడో
వన్ సిగ్నేచర్ తీసుకో. అమెనిక హిస్టరీ రాయాల. అమెనిక ఏం గాయాలు ఉన్నాయి ఐఎంఎల్ సిరీస్ లా రాయాల. ఇది మినిమం ప్రొసీజర్. ఆ ప్రొసీజర్ పైన నువ్వు the investigating officer going to register a case in crime number so and so what are the offences to be tried or against the accused. This is right. Now, after registering it, after filing a charge sheet, alante charge sheet 173 subclass 5, you are going to register a case for those offences. ఎలా అంటే మీరు ఇంజూర్డ్ ఏమేమి గాయాలు ఉంటాయి? ఫస్ట్ అబ్రేషన్స్, కంట్యూజన్స్, లాసరేషన్స్, ఇన్సైజ్ ఇంకా స్టాబ్ వూండ్, పంక్చర్డ్ వూండ్స్, చాప్డ్ వూండ్. చూడండి ఇన్ని గాయాలు. ఆమె బర్న్ ఇంజరీస్, ఇన్ని గాయాలు ఉంటాయి. వెరైటీ ఆఫ్ ఇంజరీస్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఏ గాయం ఏ ఇదన్నికి అవుతుంది. ఎలా అంటే యు ఆర్ అసాల్టెడ్ బై ఎ క్లబ్. చూడండి ఏ క్లబ్ దొనకట్టండి. క్లబ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ హౌసెస్, పర్టికులర్ ఇన్ రూరల్ ప్లేసెస్. సిటీలో వాళ్ళ క్లబ్ సిక్కుతానండి, వాళ్ళకి నైస్ గా రూలర్ సిక్కుతుంది. సో క్లబ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. క్లబ్ విల్ హ్యావ్ 2 aspects. One is club with clean surface. చూడండి club with clean surface, club with knots, club with ends, both ends. చూడండి the surface of both this club, I will tell you. Surface of this club, I am repeatedly telling. One is blunt surface, next is blunt with knots. ఆ గంటలు ఉంటాయి చూడండి, గంటలు ఉంటాయి క్లబ్ పైన. క్లబ్ అమెనిక క్లబ్ విత్ irregular surface, club with ends, rough surface. చూడండి ఒక క్లబ్ లో ఏ గాయాలు అయితే చూడండి. మీరు ఒక క్లబ్ లో ఒక మనిషిని కొడితే, మనము తలకు కొడితే జోరుగా స్కల్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఆ క్లబ్ జోరుగా కొడితే ఈ site of the injury will reflect the surface of the weapon. Suppose the very same weapon which is having a knots on the club, ఆ నాట్ ఉండే పక్కల కొడితే మనము will have a lacerated wound. Suppose it has got a rough edged surface. A surface of the club is rough side, serration marks on the club, irregular surface of the weapon. So if you use that portion to assault an injured, it will cause a lacerated or abrasions. Suppose you want to using the end of the club, and you using for a stabbing, like a stabbing. So the edges of the end, it will have a rough surface. It will not be clean, smooth. So even if you try to stab him with that club, which has got a rough surface, it is cause rough abrasions.
or laceration. It depends upon the force how you have used and the place where it has been used. This is very important. So club will cause a fracture, or a club will cause laceration, club will cause contusion, club will cause abrasion. These are the things where you have to, and also contusion. So these are the things one should aware of it, minimum. What is the, how this club will cause? Now this is one aspect. Now the second aspect, you have seen incised wound. Incised wound. Any sharp weapon will cause incised wound. Now, incised wound has got 3 measurements. Incised wound has got 3 measurements. One is length, another is width, and depth. Length is not uniform. Depth is also not uniform. It varies. Incised wound, length is varies, accompanied with the depth. ఎలా అంటే జోరుగా ఏటేసినప్పుడు సెంటర్లో డెప్త్ జాస్తి ఉంటుంది. ఎండ్ అండ్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ టేల్ అవుతా ఉంటుంది. డెప్త్ will not be in case of incised wound. See, incised wound, which are the weapons? Blade will cause incise, knife will cause incise, chopper will cause incise, sickle will cause incise. See, all these weapons, and sickle will also cause lacerated wound. How is this lacerations? How the incised will cause? Suppose if you use a sickle, మనం కసు పోసుకొస్తాం కదండి విలేజ్ సైడ్, టు కట్ ది గ్రాస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సికల్, బికాజ్ కుత్తి పొడవలి అంటాం కదండి. దట్ పొడవలి, that is a sickle which got a serration blade kadandi. Blade will have a serration mark. That blade will cause, if you using for assault, it will cause lacerated wound. You go and try in your house, ask your wife to, if you are married, ask your wife to assault with the sickle on your hand or shoulder or on leg. You know what type of injury it causes. Because the serration, blade is serration. Serration, and idi untundandi. Saw also, it's got a serration mark. So that will cause only lacerated wound. A sharp edged clean blade, as well as a chopper, will cause incised wound. Cut throat antam chudandi. Idu cut throat appa idu antam, general term. A blade will cause a cut throat. A throat can be cut by using a blade. It is called cut throat. Throat was being cut. It's an incised wound. So idi aithe. So అందుకే మీరు, we have to see the weapon. You must also, as being an advocate, you should have a caliper in your hand. Caliper undalandi meeku. You measure the blade, thickness of the blade, and edges of the blade. This is very important. See, I will give you a sickle. A sickle will use for the purpose of cutting grass. See, it has got a serration mark.
It has got a round shape blade. Weapon is round, bent, round shape. Now it has got an edge with a sharp. Edge of the sickle is a sharp, and blade of the sickle is serration mark, zigzag, and other side is blunt. And you got a handle. By holding the handle of sickle, edge of the, see now, if you assault like this, point, if you assault with a point, it will cause stab wound. If you reverse sickle assault, it will cause laceration. అలాంటే సికల్ ఒక పక్క బ్లంట్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఎడ్జెస్ ఉంటుంది, ఈ పక్క ఆ పక్క ఎడ్జెస్ ఉంటుంది. నువ్వు జోరుగా కొట్టినోడు అది మజల్ పైన పోయినాడు, ఆ స్కిన్ అని చూడండి, స్కిన్ లోపల పోతుంది, ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ ఎడ్జెస్ కట్ అయి ఉంటుంది చూడండి. దట్ ఈస్ విల్ కాజ్ lacerated wound. One is stab wound, one is lacerated, another is also serration mark with the laceration. Sickle, you cause 3 type of injuries from sickle. You got chopper. Now chopper, you have seen chopper using for cutting of wood or cutting of even small chicken, chicks, other potato, we will using that chopper. Now chopper has got 3 type of we can cause injury. See, blade is sharp, clean cut sharp. You have to examine the blade of the chopper. The other side is blunt. Other side is blunt. And point is edge. Some of the sickles, they will have some round mark there, or it has got some blunt aspect. Blunt aspect. Now, suppose if you use a chopper in either before on his head, or your shoulder, or your legs, or your chest, the places are very important, vital part of the body. See here, we should remember section 34 of the Indian Penal Code. 34 of the Indian Penal Code. Now 34, you got 2 parts. One is intention, another is knowledge. Intention and knowledge is very, very important, because you want to do away the life of a person. For one blow you will not die. What you will do? You will repeat the blows. He will succumb and die. So the repetition of blows, your intention is you have to kill him, do away his life. This is the one part. 304 part 1. That is called intention, first part. The second part is knowledge. చూడండి, ముసలా కొడితే షార్ప్ ఇంకా కొడితే సస్తాడని మీకు తెలుసు కదండి. అయితే వాళ్ళు భయపెట్టాలా, సాయకూడదోడు, భయం కావాలా. ఓ ఇడు ఎట్లంటే కొడతాడప్ప ఇడు అని భయపెట్టాలా. అందుకేం చేస్తావో, you reverse the chopper. Reversing the chopper, you assault on the person. It will not cause such a serious injury by reverting the blade, weapon. So you want to knowledge, though it causes the injury, it will not cause the death. So just to threatening him, with the intent to threaten him, you reversing the chopper, assaulted him, it causes the lacerated injury.
Because inside the muscle where you are chooses to assault, the vessels and tendons will not cut. It will only get a rupture. It will get a rupture. So it will have a clean cut. He will survive afterwards after some time. So appudu you have to read section 300, 8 classes, under which class the injured was underwent treatment and suffering of injured under that. So this is very important. So therefore, here chopper. Now suppose you are using a knife. Knife. The knife is also document which causes stab wound and incisive wound. Stab wound and incisive wound. Elante knife has got 3 aspects. One is one side is sharp, another is blunt. Point is pinpoint sharpness. Because once you use the stabbing of a person on a person, it pierces. The knife is going to pierce inside the body. Now, what type of injury you will get it? See, depth, depth, width, and length. How you mark it? You have to see the pinpoint of the knife. Suppose the point is sharp and pinpoint. If you stab him, it gives a way to enter the blade inside the wound. It cuts the skin. Suppose if the end of the blade is blunt, so in that case, you have to use the force. By using the force, the skin will adhere to the blade, end of the blade. If you stab it, underneath the site of the injury, the skin will be there in the knee. Situs of the injury. ఆ దిగువ ఉంటుందండి. ఆ స్కిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ దిగువ అట్లే ఉంటుందండి స్కిన్. How to you can see that? You have to use the magnifying lens and also find out whether the skin is embedded on the site of the injury. Now, length of the wound, depth of the wound is corresponds with the length of the blade. Depth of the wound is corresponds with the length of the blade. Width of the blade corresponds with the length of the blade. Thickness of the blade is corresponds with the width of the wound. This is the case of in case of weapon stab wound. So all this, and next, if you go to the firearms or chisel you are using for a carpenter who is using to work with the chisel, or a screwdriver, electrician or a mechanic using for a screwdriver. Now screwdriver, it will not so sharp of the blade of the end of the screwdriver. It is got a blunt sharp, and either side is totally blunt. Now, if you forcibly stab with the chisel, it goes with the skin. Skin is adherent to the end of the chisel and embedded on the surface of the wound. ఆ గాయము ఆ దిగువ ఉంటుంది చూడండి, ఆడ స్కిన్ ఉంటుంది.
and the wound surrounding, a punctured wound, it is called a punctured wound, because it will have a round shape. Though first initially it is not round, but when all force is being applied, it will have a punctured round shape wound. Like this, if I use a cartridge or a bullet or a pellet, arms, Indian Arms Act, pellet, bullet, and these cartridge keys, all these will cause punctured wounds. So 1 hour is over. Any questions? All this you can ask, I will reply. House number, Murali. Sir. 1 hour is over. They can ask any questions on this. Art of cross-examination, how to overcome this medical evidence. It requires further what is the importance of cross-examination with the doctor and injured and total etla case ni tayar cheyalamu anedi kuda it will take long time. And anyhow, because I accepted I have to start today, I will begin the class. Three model classes. I have to prepare myself. You can ask any questions, I will reply. Another half an hour. Tempo Murali. Sir. Adagani question levarna unte. Okay. Adagan. Shadam sir. Sir, no question, sir. I'm just hearing. I am clear, sir. I am questionless, sir. I'm very much clear. Thank you. Sir, good evening, sir. Tell me, sir. My name is Sudaresan. I am from Hyderabad. I want to clarify from you, sir. It's not a question, it's a clarification from you. Yeah, please. Say, for example, a murder has taken place in the morning, and this was brought to the attention of the advocate in the evening. In the meantime, the police have not come and taken anything. That time, what should be the act of the advocate, sir, please? You are not acting like an advocate. You are acting like a human being. Okay. As an advocate is also equally human being. Correct. The first and foremost duty of a human being. Yes. If any while notice the person who sustained an injury and found on the public place, as an advocate, immediately you have to shift the injured to the hospital, nearest hospital. Okay. This is minimum concern. Okay. So by doing that, yes, if the injured was conscious, it is as a being an advocate, okay, you ascertain the history from him. Okay. Who is responsible for these injuries? Okay. Caused to him. Okay. Then now, as per the 65B, okay, electronic media. Yes. Now, any electronic media passes the message to the control room. Correct. Or to the police station. It is deemed to be a complaint. Okay. Subject to a maker should be examined by the police. Okay. Confront the contents of for having passes the message to the police station. Okay. That is deemed to be an FIR on section 2D. Okay. This is what. So the injured name is you are going to disclose. Okay. And you are going to admit the injured to the hospital. Okay. And they will make a who brought the injured. Okay. And they have also obtained the signature of an advocate in the MLC register. Okay. This corroborate the injured statement in future course. Okay. Okay. Correct, sir? Okay, sir, I understand. Yes. Any questions? No questions, Murali? Sir, enna sir garu oka nimisam maatadali. Question.
పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి ఏం క్వశ్చన్స్ లేకపోతే మనం క్లోజ్ చేద్దాం. చివరిగా So the Indian Medical Council has been renamed as National Medical Commission. Yes. Now every state has got a branch. Yeah. Indian National Medical Medical Council, NMC. Commission. Yeah. NMC. అది అలవాటండి. నేషనల్ ఎలాంటి అన్ని తీసేయన్నారు కదా, అన్ని తాలను ఇక నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అంతానే ఎన్ఎంసి అంటారు. హలో, ఏం పన్నారా మనం ఇప్పటివరకు శ్రీ శంకర్ స్పీచ్ విన్నాం. దీంట్లో ప్రధానంగా మనకి క్రిమినల్ సైడ్ మెడికల్ సంబంధించిన అంశాన్ని ఈరోజు కొంత మిగతా అంశాలని మాత్రం సందర్భంలో మనం ఇచ్చేద్దాం. అదేవిధంగా పార్టిసిపెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ ధన్యవాదాలు. ఇంతతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా తక్కువ టైంలో మాకు మీకు టైం లేక అంత టైం ఉండగా మాకు టైం స్పెండ్ చేసినారు. పాపము మురళి వాళ్ళు చిత్తూరులో చేయాలండ్రి, తిరుపతిలో చేయాలండ్రి. అది ప్రాక్టికల్ గా చెప్తే బాగా అవుతుంది. మనకి ఇవ్వాలంటే ఏదో టైం చెప్తే నువ్వు ఒకసారి చేస్తాం, పెద్దగా చేస్తాం. ప్లాన్ చేస్తాం సార్. ఎలా అంటే బట్టి అట్లా మెడికల్ ఎవిడెన్స్ లో మనము హౌ టు ఓవర్కమ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ మెడికల్ ఎవిడెన్స్. It is also one of the part. If you know all this background of this whole case, అది ఆవిడ మెడికల్ ఎవిడెన్స్ లో ఏమేమి అడగల, ఏమేమి అడగకూడదు అనే దాన్ని కూడా మనము చెప్పగలం, చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ an opportunity by Andhra Pradesh ILU, particularly Andhra Pradesh Chittoor district, Tirupati మురళి గారు పాపం వాళ్ళు చాలా ఇంకా ప్రయత్నం చేసి కొనాకి కనిష్టం కొనాల వాళ్ళ ఫలితాంశం అయింది, సాల్వ్ అయింది, కొంచెం వరకు అయింది. అదే రీతిగా ఆ స్టేట్ లో జనరల్ సెక్రటరీ మన నారా శ్రీనివాస్ గారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉంటారు. అయినా కూడా మేము మొన్న కర్ణాటకలో నేను ఐఎమ్ రెగ్యులర్ డోనర్ ఆఫ్ దిస్ వెబినార్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్. ఎవ్రీ మంత్ ఐఎమ్ డొనేటింగ్ 8,000 is going on from 2019. COVID lo memo 111 days non-stop every day. We are also involving the High Court judges, sitting High Court judges, former High Court judges, and legal luminaries of senior councils who are well versed with the subject. They are all giving classes to in Karnataka ILU, and Chief Justice of Karnataka has given permission, written permission, allowing all judicial officers to use this opportunity and enlighten the younger members of the bar. We have the permission has been granted. So అందుకే మీరు కూడా చేస్తే అవుతుంది. కొంచెం ఎలా అంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మీకు చెప్పాలంటే నేను ఐ వెంట్ FSL క్లాసెస్ ఇన్ జోధ్పూర్ లా యూనివర్సిటీ ఫర్ 12 days. అది పెద్ద అందుకే నేర్చుకోవాలి. ILU, we are not beneficiaries, but our intent is to educate our ILU members, more particularly ILU members, as well as in general, everybody to be educated, and they should learn from this ILU. Our services are free services, and our important is that bar should also be enlightened and strengthen the legal luminaries in this profession. Thank you for giving an opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్. చిత్తూరు జిల్లా తరఫు నుంచి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. నెక్స్ట్ టైం ఫిజికల్ గా కానీ లేదంటే టైం స్పెండ్ చేసుకొని కన్వీనియంట్ అందరూ ఉండేట్టుగా ప్లాన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నారాయణ గారు
థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Saja. థ్యాంక్ యూ సార్. You are సార్ keenly listening my class. ఎస్ సార్, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సార్ మీరు ఇంతకు ముందు కూడా సార్ మదన్పల్లిలో కూడా మీరు ఒకసారి మాకు క్లాస్ చెప్పినారు సార్ మదన్పల్లిలో. అవును సార్. You come to Madanpalli. Samsivareddy was the president. అవును సార్. Samsivareddy was the president. అవును Because సార్. my village is hardly 20 miles from Madanpalli. రాయలపాడు కదా సార్? కాదు, చింతామణి. సార్ మాది దాసాలపల్లి అని. సార్ మేమంతా సినిమాలు చూసేకి మదనపల్లికి వస్తామంటే రూపాయికి 3 సార్. సార్ దోస్ డేస్. సో తెలుగు అంటే మేము ఫస్ట్ ఆడ మదనపల్లి, మాకు లేదు బి కొత్తకోట. సార్ మీరు మదనపల్లి మళ్ళీ రావాలా సార్? నేను మురళి గారు చెప్పినాను ఆల్రెడీ, మురళికి చెప్పాను ఆల్రెడీ, నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ ఒక క్లాస్ ఏర్పాటు చేయండి సార్ దీన్ని. సో ఈసారి మళ్ళీ మీరు మదనపల్లి మా తరపున వస్తే బాగుంటుంది సార్. వస్తామండి. మదనపల్లి డెఫినెట్లీ సార్. నేను మురళి గారు చెప్పాను సార్, నేను అన్ని చూస్తాను, మీటింగ్ అయిన తర్వాత అంతా పోయి అట్లా ఒక రౌండ్ వేసుకొని వస్తాను కొండ అని. సార్ తప్పకుండా రావాలా సార్? మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ సార్. మాకే ఒక నెల మొదలే చెప్తే ఐ విల్ అరేంజ్ మై టైమింగ్స్. ఓకే, డెఫినెట్లీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.